Hallo zusammen, wir haben hier eine schöne RGB-Tastatur, 80% zur Verfügung gestellt bekommen. Hier hat mein Junior jetzt an seinem PC, weil die findet er nicht schlecht, die hat er gleich in Beschlag genommen. Tastendruck ist angenehm, meint er, oder? Ja. Also ein schönes Feedback auch vom Ding. Er spielt auch immer wieder mal hier an seinem Maschine und so und ist bis jetzt sehr zufrieden. Hat vorher so eine andere kleine gehabt, die hat ein bisschen paar Prozent weniger, ein bisschen schmaler. Das sieht man ja hier. Aber macht nichts. Jetzt zeigen wir euch mal die Beleuchtung. Hier an der Seite ist es auch noch beleuchtet. Echt sehr schön. Hat so einen USB-Hub. Oder was ist das? Ja, nee, oder was? Das weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist Gummi? Weiß ich nicht. Ist das zum Rausziehen? Wenn wir mal Licht anmachen. Ist das ein USB-Hub? Oder was ist das? Nein, einfach. Ist einfach ein Gummi. Das, falls man es irgendwo anschlägt. Also, brauchen wir nicht beachten. Jetzt machen wir mal die Funktionstaste. Dann kann man hell, dunkel machen. Genau, kann man auch komplett ausschalten. Und dann kann man verschiedene Farbmodis auch auswählen. Sozusagen RGB und hat man die einzelnen Farben auch noch zur Auswahl. So, ich glaube, das war's. So, von unserer Seite, was gibt's da? Einen Daumen nach oben. Ja, und ich würde sagen auch eine Kaufempfehlung. Preis-Leistung passt, also Design ist gelungen, sieht gut aus. Also auch von mir, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. All my chicken juices and it's gonna be awful. Sorry, I'm just what's it called? Recording something for my Amazon review, bro. I'm actually doing a review. You get that type of person that would do a review, bro, and then I'm just supposed to wet. In your little turtleneck as well. Wait, like a review of the product now? Yeah, I just want to show them what it looks like. I think that's really helpful, innit? That's the only reason I want to do it, because it's actually helpful. Do something, man. Do something else. What do you put chicken on one
Yeah, generally, yeah. Yeah, 180 to make sure that it actually cooks inside. Oh, I need to do the carrots. I forgot about the carrots. Hitting the road in our trusty travelling auction house. On the hunt for treasures hidden in homes all across Britain. Good morning. And our mission? To find these unloved and forgotten gems. Everything we find And fix. will go under the hammer in our travelling sale room. 480. Yeah. You know what we say? Have gavel, will travel. The Travelling Auctioneers. Tonight at 9 on Really or stream on Discovery Plus. Under the family tree are the roots, That's wonderful. connecting their past Well, it's chilling. to their present. I've walked past there 1,000 times in my life. Who do you think you are? Starts Thursday the 20th of June on Really. Main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too.